मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjap. ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵਧੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ something that benefits all of us and that can help us in the future in the present and that can help us in our daily life and our daily routine issues which affect us as a community ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ it's one about mental well-being ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੂ ਵੈਲ ਲੇਟਲੀ ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਐਂਡ ਪਵਨ ਜੋ ਕਿ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਫਸਟ ਆਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਵਨ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ Okay, so ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਹੈ And the reason why we brought the foundation together is we lost our Heera. Right. Heera was my younger brother, right. and due to mental health difficulties, we lost him December 2017. 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ as a family ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ help ਕਰੀਏ signpost ਕਰੀਏ aware ਕਰੀਏ raising awareness of mental health and mindfulness ਕਿ well-being is a priority for everybody and when it comes to mental health ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ let's spot the signs and let's help the community ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ people with mental illnesses what are mental illnesses ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ mental illness ਹੈ ਕੀ we often hear it ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ but give us examples what is mental illness mental health usually starts from traumas things that we go through life every single day from losing people our relationships breaking down right our family members passing away all these little traumas start creating mental health from depression from anxiety worrying about losing our jobs It's everyday stresses that create pressure on us every day and worrying over a long period of time. So, जो हर सारी जिंदगी दे daily बोझ आ, मतलब भावें सोच या जॉब बारे फिक्र या या कोई ऐसा सदमा लगदा कि साडा कोई close relative रिश्तेदार पूरा हो जांदा है. So, ये सब pressure साडे दिमाग ते create करदी है. Pressure we create करते हैं also over time. असी support नहीं लेंदे है कि असी सोचते सारा कुछ ठीक है. But over time, when we get a bit of pressure from work, everything starts coming back and we start falling into a deep, dark place again. Yeah, but I would say everyone gets pressure, right? Sara ko pressure hai. Yeah. And ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗੇ this is nothing we just carry on in life isn't that how it's supposed to go I think that's the thing we just carry on don't we don't recognize that we have to stop we have to stop take stock and take on board that actually sometimes things are overwhelming if you look at the World Health Report it does say that mental health we've all got it but it's a balance the balance is that you can cope with daily pressures sometimes those daily pressures like you said as well as the traumas that you may face etc whether you've lost somebody close to you it all mounts up that trauma is going to come out at some point right so what can we do then so
ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ what should he do ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ what should a man or a woman do who's got pressures like this? I think the first thing you've got to do is accept that you're not in a good place. I think a lot of us pretend we're okay and we carry on, but it's just about accepting that we're not in a good place and I need to change something. When every day you start feeling down and you start feeling sad, it's about recognizing that actually I'm not in a good place and I need to talk to someone or need support. It's not just about going to see a counsellor, it's about talking to family members, talking to your friends, it's talking to people and just explaining to people that actually I'm not in a good place, and that's where it all starts from. And I think that's where it stops within our community as well. Yeah. I think within our community, as you know, we've got to compete against each other, etc. Competition bਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and at the end of the day your mental health is so important. we're always at competition with each other. And culturally we need to recognise that we have many suicides in our culture. Within our community, we can't hide it under the carpet. Mental health is massive. You know, we need to recognise the signs and symptoms so we give a language and articulation to, you know, get aha bamari hegi hai, and it is bahadri if we do, you know, communicate ke aj mera dil lagda hai, aj main theek nahi hegi, aj main ru kardi main ida kara, you know, open it up. And I think Gurvinder's right, you know, talk to your family members. You know, and if that's not the right place to start, then talk outside the family, and it's not shameful. That's the other thing. So much stigma is attached to this. I read somewhere, I think this week, ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ. It's the highest. Medical It's stats ਹੈਗੇ 75. ਇੱਥੇ. What tell us the stats? Okay, so ਕਹਿੰਦੇ ਆ 84 men a week. 84? Yeah. 84 ਬੰਦੇ. 84 ਬੰਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ. 12 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ. 12-13 ਅੱਡਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਚ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਹਰ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ. And that's really powerful, isn't it? In 2017 record ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 226 226 yeah, sorry about that. My Punjabi is what it is. And 226 children have taken their own life, have lost their life to suicide. You know, and that's a recording of 2017. ਦੇਖੋ 2017 ਵਿੱਚ 226 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ. You know, and that's horrific. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਬੱਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ. ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂ. Yeah, and so chemically that is the only resort that's in the mind. You know, on our journey we're learning more every day. And then the most simplest one is 1 in 4 of us suffer from mental health conditions. That's 25%. There you go. That's You a know, massive start. and I don't know how many out of there would actually recognise that there is a mental And the imbalance. biggest stat is 50% of mental health starts at age of 15, adult mental health. So from the age of 15, that's where 50% of it starts. ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ we don't recognize this. We don't recognise it. ਹੁਣ even ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ. ਨਹੀਂ. ਰਾਈਟ ਕਿ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ asthma attack ਹੋ ਗਿਆ, heart attack ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ. Yeah, we well, find it's that whole, you know, ਲੋਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਹੋਗੇ. ਲੋਕੀ ਕਹੋਗੇ. You know, but we're at a stage now where these stats are massive, you know, and it's only now that only certain, you know, ethnicity is recorded, if it is recorded, but within our culture it's huge. Gurbinder, what drives someone to the point of committing suicide? It's usually when they've given up hope and they feel they can't carry on. It comes to a point where they feel all doors are closed. Sara kuch band ho gaya. ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੀ. And males, ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, because it comes to a point where men see it as an ego, see it as their pride,
that to talk to someone, they feel vulnerable and they feel scared. So the easy way out is to finish it. But also look at the portrayal of masculinity within our culture as well. It's huge, isn't it? You know, whether you go back to, you know, how the gurus are presented, etc., you know, it's huge. Masculinity is massive. We're quite, I always say it, as a race, Punjabis are quite chauvinistic. Yeah. So we're quite chauvinistic, we're quite a sexist race. Yeah. It's all about banda kam te jauga, banda looks after his family, Timi stays at home, do rotiyan la, And things have changed so much. Oh, it you know, doesn't work so, like that so anymore. much. Doesn't Yeah. work It like starts that. from our surnames, Kaur and Princess. Yeah. Yeah. You know, Yeah. and then you got yeah. Singh, a lion. Yeah. A man's represented as a lion. And when a bloke's in trouble, Yeah. what's the first thing that people say? La, tu ronna kanu kuniyan angar. Yes. Right? And they say, banda ban. Yeah. So it's almost like saying, well, a Yeah. woman's expected to do this, but you're not. Yeah. Be a man. Suck it Yeah. all in. Tu fikr na kar, tu himmat kar, tu hausla rakh, banda ban. Oye, pama bande da dimag hi breakdown nahi hona. And through that Hornslow, you're not going to build Hornslow by burying it, are you? And that goes back to the repression of feelings, doesn't it? You know, that you can't keep repressing that this is how you actually feel. And, you know, there's books written on, you know, big boys do cry, etc. And that's something we need to get out there, that it's okay for men, it's okay for everyone to express how they feel, you know, rather than this repression that actually then becomes something really quite negative in the future. So what do you do with the Heera Foundation? How do you help people in a situation like this? So je log edda feel kar rahe hain is vele, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? So firstly, it's our signposting. You know, we're not saying we're the experts, even though I have done now the mental health first aid, and I'd like to train the team in that way. So what we've done is we've created a mental health support card. Okay. So on here, you've got Calm, which is recognised nationally. Yep. You've got the Samaritan's line. Yep. You know, so everyone knows who they are. Yes, if anyone rang me, I'd say, firstly, thank you. You know, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ phone ਕੀਤਾ ਹੈ. And, you know, because that's a big step in itself. Of course it is. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, you know, I send the number. Yeah. You know, listen to what it is. I'll always say ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ advice ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ number ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ. Exactly. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ that I help you make the phone call, then let me know. And that's what our whole team do. We've got Mind, again, national kind of charity. Papyrus, prevention of young suicide. You know, so we met them quite early on in our journey. And they do amazing work. And then also Maytree, you know, that's actually a suicidal sanctuary. Right. So if people do have, you know, Suicidal thoughts, they can actually go there. then they can actually book themselves in there and they get the therapy, the support, you know, at that particular point. And I went to see them. They're actually London based. Yeah. And it's amazing that that actually exists. But I've only found out about I this didn't, due to you know, I didn't even know. the experiences I that we've found out had. now. Still networking. So we've also now networked with, I think it's called the Hub of Hope. Yep. You know, so it's non-stop, Kaleidoscope, you know, so many different organisations that are there. However, what we are finding is that, you know, people, when they do ring us, they actually want a paid service. Right. You know, so they want that intervention there and then. So our strategy is intervention as far as we possibly can, you know, to prevent the mass kind of issues that we've actually got here. Do you find that these organisations deal with language as well? Do they? Do they deal with languages? Well, So that's ਜੇ ਕਿਸੇ something. ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, Yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ Well, that's where the difficulty arises, you see. So when we fought for charity status, and we did have to do that, May 2009 we got it, you know, the argument was, there's all these charities out there, what are you doing that's differently? You know, what are you doing that's different? So our point When did you was get your status? May 2019. So you got it this year? This year, yeah, I know. It seems like a bit of a journey, doesn't it? Yeah, so we've got charity status, and our point is to go out to hard to reach places, communities, and actually spread the word. So my team, you know, we are qualified to, you know, and that's just human nature, isn't it, to make those phone calls on behalf of people, to be that translation. In the future, we will look to, you know, translating materials, etc. But the minute we go out to Gurdwara, we do presentations in English, Punjabi, you know, as much as we can, just to get the message out there that the silent killer, the stigma needs to be broken down. To be fair, I see that every day I see people with problems. And लोगों को बहुत problem है, बहुत tension है. Apart from the obvious ones के पैसे नहीं हैगे, and you know, but there's other issues like ਨਿਆਣੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. That's a big one. ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਆ. ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. Divorces of kids, how they impact their parents. ਉਹ ਵੱਡੀ problem ਹੈਗੀ ਆ. ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ pressure ਬਣੇ ਹੋਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ. ਮੇਰੇ mom and dad put a lot of pressure on me. There's in every school, and you're right, it brings it down to competitiveness again. Asian parents are the most competitive. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ parents ਹੈ ਕਿੰਨੇ competitive ਆ.
ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, every kid has got a private tutor. So ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ every ਬੱਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 20 ਜਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ every kid ਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, and that's the thing that comes from back home. ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, so ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ the private education is same thing here. So ਉਹੀ that model seems to come on. That early age ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ pressure ਪਾਉਣਾ ਆ, on top of that, which we'll talk about later, the social media, the job pressures there, that can't be healthy. And even I sit there sometimes and wonder, and I think, you know what, there's so much pressure on people and competition. Farj karo hon, je Gurbinder ne 4 bedroom da ghar le liya and Mercedes leni hai. Yeah, I want 5. Pavan ne kehna main 5 bedroom wala ghar lena hai, main fir Rolls Royce leni, main kehna fir main 6 bedroom wala ghar lena, fir main helicopter hi lunga. You know, so this doesn't end. It's like we put अपने आप से एक दूसरे ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ. It's true. And we do the same back home. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਇਟਲੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, and ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ. It's self-created pressure, right? It's self-created, and I don't know what's going to change that. You know, but if we can, you know, get through, and one of our objectives is about mindfulness and actually thinking about the present moment, what's actually important. You know, put all of that on one side. All the materialism is nothing, isn't it? You know, your family, your parents, those, you know, your children, that's what's key, and that's something that needs to get through to us all, really. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, like when I had my heart attack, I thought I was going to die. At that time, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, everything was zero. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, where's my Range Rover, where my watches, no, not at all, you know, and I didn't think, ਮੇਰਾ phone ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂ ਦਿਓ, you know, like put it with me, I haven't told anyone my passwords. All I kept on thinking was, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਢਾ ਦੇ, just get me through the day, then I can handle everything and try, you know, with limited time what I'll get. At that time, you're right, everything is zero, but we spend our whole life hanging on to this sort of stuff. Why do we hold on to this stuff? Why all this competition? And at the end of the day, you know, I mean, our strapline is protecting the minds of our diamonds. You know, every day is precious. Everyone is precious. And that's something we need to get through, you know, as much as we possibly can, so that, you know, the community doesn't, well, individuals don't suffer in the way that we as a family are suffering. You know, because it's not just going to end just like that. You know, this is a lifetime of acceptance, understanding, you know, which is hard to deal with. Yeah, I think we definitely need more organizations like this, and ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ. And a lot of women, ਮੈਂ ਆਪਣੇ women ਦੇ culture 'ਚ ਦੇਖਿਆ, a lot of them have got depression because they're at home and they're just on their own, and ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਕੰਧਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ you know ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ release ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ. They have no sense of purpose. They have no sense of purpose. That's what we're missing. This is what we're missing. You know, this is what a lot of families are missing, sense of purpose. And I think the most important thing they're missing out on is just being happy. Instead of, that's so simple, isn't it? Instead of saying, once I get this car, I will be happy. Once I get this big house, I will be happy. Once I get this amazing job, I will be happy. What about being happy today? Are we going to miss out on being happy until we get the house or the car? We're about today. I think even if you get to that point, that's not going to bring you happiness. No, but then you start looking at a bigger house. It carries on. It's about being happy today. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ empty feel ਕਰਦੇ ਨੇ. It's about being kosh aaj hona chahiyega. Not when gaddi mil jogi ya badda car mil joga. It's about being happy today. I mean, talking about the women's group, etc., that you mentioned, you know, as in society, you know, another thing that the Heera Foundation has done, we've piloted a Ducks Hook session. So for, I think it was 6 weeks at a Gurdwara at this particular point, just to see whether we can talk mental health. And that was actually really successful. Yeah, really successful. The only thing I'd say is we just now want to, one, kind of, you know, move it away from, you know, just make it more open, I'd say. You know, different venues and so on. But that's another plan for next year. You know, bringing the experts with us, because that's something we have done, you know, rather than it's just us talking, but enabling people to talk and articulate how they feel is vital. How big is your team? We've got, I'd say, a good 12 to 14 people who are hardcore.
hardcore, and it says it all, doesn't it? Hardcore, yeah. Yeah, hardcore. You know, who are so committed, a very committed team, volunteers, purely volunteers. You know, I think I probably do everyone's head in as well on a daily basis. But you know what? We are making a difference. You know, the news is getting out there that the Heera Foundation does exist. You know, I still say we're not the experts, but we know who the experts are. And, you know, the plea is please seek help. Please learn how to spot the signs. You know, please let's educate ourselves in order to understand what this mental health, this silent killer is in fact about. And magic question, how are you funded? Right, well, we have raised a lot of funds ourselves. You know, we make and create very creative team. We've raised loads and mainly do the Spartan Challenge, and at that point, mas would just you know. But no, we have raised all funds to date on ourselves. We have amazing people who've named us as a charity. Right. So, for example, And you're a registered charity, so it's all transparent. Yeah, so yeah, everything's transparent. We've got nothing to hide, you know. And Gobru Punjab, they named us as a charity right. in November last year. We've got Community, a church who's now in Streetly, who's now named us as a charity. So we'll get it out there, you know. Obviously funding in the future, you know, we've got a funding bid in process now, but one step at a time. You know, if anything, have to rein it in because it's happening so fast now. And you're not exclusive just to the Asian community or Punjabi community. Anyone can come and see it. Yeah, we go to football clubs, there's card, you know, You said you go to football church club. as well. Oh yeah, we go everywhere. You know, we've got this card's been West Bromwich Albion everywhere. We know we've made these coasters as well, pubs, clubs, everywhere. You know, so if anyone can help us, you know, that people are just coming forward saying, you know, is that okay? And I'm like, yeah, absolutely fine. Want to get into universities, want to get into schools. You know, again, not to say we're the experts, but to say, you know what, we know who you could turn to. You know, because we've got to talk about it. I work in the school myself. So, you know, working in the school, you've got children, you know, it's not just the kids who are in the pastoral system or getting support from CAMS that need support. It's all children. You know, year 11, it's hard, it's difficult. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ more about the foundation, ਇਹਨਾਂ ਨੇ conference ਵੀ ਰੱਖਿਆ this weekend coming up, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ support ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ then what you should do and who you should contact, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. The hottest new data offer of the year is with Leica Mobile. Now you can get a phone-busting 40 gigabytes of data with UK Plan Mega, plus unlimited minutes and texts and 100 international minutes for just £20 when you buy online. Valid for 30 days and EU roaming included. This amazing offer is available for both new and existing customers when purchased at leicamobile.co.uk. Terms and conditions apply. Leica Mobile. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हिंदू धर्म विश्व का एक महान धर्म है जो विश्व में शांति फैलाने वाला एक ही धर्म है। इसी धर्म की चर्चा के लिए लेट अस टॉक हिंदुइज्म में MATV के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इसको हर रविवार 8:30 से 9:30 अवश्य देखें।
Ideal Glazing Euro Limited in Southall have over 20 years' experience in glazing. We are installers and manufacturers of UPVC windows and doors. Our rates are competitive. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjap. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjap. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੋ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੁਇਸਾਈਡ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 13 ਬੰਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 'ਚ 6-7 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਔਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ। ਸੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ ਮੋਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। You hear these phrases growing up, and sometimes your mums threaten you with this, कि oh मैं तो इतनी दुखी हुई मैं गड्डी चले से दे रहा हूँ, stuff like that, है ना. But you never think कि कोई सच्ची करूँगा. It actually happened. Yeah, and then you think that this is what their mums must have said to them. कि उन्हां दी मम्मियां ने भी यही गल उन्हां नूं कही हो, उन्हां दे कहा मम्मियां ने ये गल कही हो, है ना कि like, and they think hold on, well this is a way to end it all. मेरे सारे तकलीफ हटियां ने जे मैं इदा करदा. ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ and then they set themselves alight. We had one opposite South Gurdwara, a young man set himself alight, you know, and he set himself alight and no one could save him. But you ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ hear ਕਰਦੇ ਆ you hear about Drinking bleach. Drinking bleach, ਜਾਂ popular one is ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ. So they always that in India, isn't it? Yeah, they love that. ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਜਿਓ। ਅਪ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਅਪ ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਊ। ਦੁਖੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। You're not taking away pain, you're leaving a lifetime of pain for the people that are left behind. So that's the first thing. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦਿਨ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਸੇਇੰਗ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ, ਪਵਨ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ and you live to fight another day and you live to carry on. I think that's very important. I think it's such a big message, you know, how important everyone is. You know, without them, you know, we as a family know how we're suffering. You know, we need our Heera. Our Heera is no longer here. And actually acknowledging that on a daily basis, it's painful. It's hard. You know, that's why our message, protecting the minds of our diamonds, you are unique. Everyone is unique and you've got a really important part to play within the world that we're in. And the thing is that the person who's going through this, there's no one to talk to about it. Like a lot of the stuff that I see is
they'll be silent a lot of the time, or perhaps they'll be normal, Yeah. and this will come all of a sudden out of the blue. Yeah. है ना कि एकदम ही ਹੁੰਦਾ out of the blue कि उदा बंदा normal लगदा कि हाँ भाई गलबात करदा सी परसोना सी कि केस की पता कि what's going on in the दिमाग. And then one of the projects that we're going to move on to at some point is an exhibition of what mental health actually looks like, because someone with mental health might be laughing and joking all the time. Of course. Someone with mental health may be sat in the dumps. You know, there is such an array. And I think that message needs to get out there time and time again. And it's not just greedy people. जैसे सोचो कि गरीब ही आत्महत्या करते हैं. A lot of rich celebrities do it. I think Robin Williams is the most one of the famous ones, है ना. सारी दुनिया ਨੂੰ हसाया उन. आपो इन्ना sad सीगा. You know, and so I think it goes back to, you know, mental health is a bamari. Yeah. You know, we have to recognise that even if you can't see it, like if you broke your arm, you go to doctors, you get treatment, don't you? You get cast on. I've had that recently and so on too. You know, it's getting fixed. People ask you how you are. But if you are suffering from mental health, it's this invisible killer. It's like a kida that comes in your brain, isn't it? And it just eats your brain up. I mean, you probably can, you know, describe it or explain it. I always say to people, you know, like Pavan says, if you break your arm, it's visible. Yeah. Your mind, we can't see, we don't know. But it's like if there's something wrong with your lungs, you can't see that it. either. You can't see it, but it's there though, isn't it? Yeah, of course it is. It's a muscle, it's part of your body. Your brain is a muscle as well. Yeah. So if your brain's not in a good place, doesn't mean you don't work on it and exercise your brain as well and get that support for it. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ. So when you're thinking about something, you're putting pressure on your brain. And your mind is racing and so on. And you're not releasing it, right? No. So release ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ and I had a stressful day, but then one of my clients came in today and I just had a chat about life with them. And I was just like, chatted for an hour. I felt so happier. I thought my ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ. Yeah, and that's okay, isn't it? And that's all right, yeah. And I thought, nah, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਉੱਤਰ ਗਿਆ. And I think that's essential. It is. And you know, like ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, Asian ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, let's be honest, with me growing up, or you growing up, how many times an evening do you sit there and say, right, let's just have a conversation, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਆਈਪੈਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨਾ. How many times does that happen? I don't remember it happening any time in my life. It's just asking a simple question, how was your day? Yeah, and instead of you, ठीक है, you know, we need to खुल के थोड़ी ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. And then, like, you know, one of our priorities again is to stress that well-being is key for everybody. So, you know, we've done some walks. We were on walk last week. You know, just getting together out, havahare, you know, connecting with nature. You know, just doing different things that take you away from the bog standard. This is what life Change is of like. pani as well and stuff like that. That's true. You know, so the more we can do, I think, the better. What type of people call you? So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, what's the main problem ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? And Gurbinder, what type of people come to see you? I usually get people relationship breakups. Right, so ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ problem ਹੋਵੇ. I get people who have lost family members, lost children, ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. I also get people that generally gone, they're stressed here, they're getting loads of stress at work, life, they just feel depressed. They feel down. Two of the biggest worries in life now is anxiety and depression. Those are the two main ones. Anxiety is a long-term worry. If you're constantly worrying about the present, about the future, about the future, it's all about the future. So anxiety, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ future ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ. Okay. Depression is everything that's happened in the past that's still close into you today. So that's worrying about the past. Okay. So you've got anxiety, everything that's happening in the future you're worrying about. And you've got depression, that's everything that's happened in the past. Right. So anxiety ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ future ਬਾਰੇ worry ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. Depression ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ affect ਕਰ ਰਿਹਾ. So that's important to recognize it too. I didn't know the difference. And also, we are getting more people who contact us today who want that support. The shame of contacting someone, getting that support, has started to change. I've noticed over the last year,
apne Punjabi, I'm getting more Punjabis, I'm getting more Muslim background, I'm getting more from the Gujarati community, all the communities, and now people are recognizing I need to talk to someone. Is it people born and bred here, or is it mainly people who come from abroad? Mostly people born bred here. Really? Yeah, I've not had many people come from abroad. It's So mostly maybe they're the ones that need to open up a bit. they're the ones who need to open up. You know, Yeah, we have this facade though, don't we? Yeah. We've got a mask. You know, mental health has a mask. You've got to hide behind it. You know, rather than doing what you know now some people you feel are doing. yeah, You know, and actually the numbers. You know, people who ring me as well. You know, the first thing is, as I said, we say thank you. Yeah. These numbers go out, and then it's the paid services. Right. You know, just to say thank you for making contact, and now do that next step. Right. You know, people who've rang me, to be honest, quite a few people have lost family members through suicide. You know, that's been massive. That's you a know, big having thing. shared the stories that And there's we've no got support to for share. them. But there is no support. You have, well, you know, it's recognizing that there is support out there, but whether you know, access it is or another not. matter. And that's what we're about. So signposting saying there's SOBS groups, you know, suicide prevention, suicide, you know, people who've gone through, you know, who are bereaved by suicide, you know, and that's what Duksuk is about as well. You know, talk as much as you can, because the more you talk, the lighter, and this is, you know, I'm saying it very, you know, haphazardly really, the lighter the load will become. And you've said it yourself, haven't you? ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜਕਣਾ ਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। because it's ਦੇਖੋ- important. ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ BBC ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, it's all confidential, so all confidential ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ confidential ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰੋ। That's the main thing. And at And the ਤੁਸੀਂ end of the ਆਪਸ ਵਿੱਚ day- ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, you should do between yourselves. Yeah, and also, you know what? The more you talk, the more lighter that load will get. 100%. You know, and actually, you know, some of these conditions are treatable, aren't they? they are. That's the thing, and we need to get that message out there. The thing I sort of promote the most is get your children talking. Yeah. You know, we miss out on the children. We think, you know, we need to get our children talking, because if we can start changing it from the children now, in the future, this will change. ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ I see they lack social skills. Yeah. ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ every time they make a noise, parents go shh shh shh। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਬਲੇਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ, ਫਰੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। And ਬੱਚੇ sometimes have weird thoughts. Yeah. You know, they have weird thoughts, and you think, well, hold on, is that going through your head? Is that what you're thinking at the moment? So it's really important. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ 226 ਬੱਚੇ, that's nearly one a day, ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ They've only just started their lives, haven't they? ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ। The pressure is bigger now The on pressure's children. immense. You know, Yeah, the on minute children. children come into, say, even primary school, you know, the pressures of SATs, etc., to the secondary school on there, although GCSE, their time, they A level, you know, and then for A level, what do? We send them off to university. Jolo, live your lives, get on with it now, without any kind of understanding of your coping strategies, how to deal with something when you're left on your own, etc. So there's a lot of work to be done. You send them off to uni, but you give them a big list of do's and don'ts, ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣੇ, ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ, ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਉੱਠਣਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੀਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਪ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਅਲਾਉਡ ਟੂ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਸੋ this is what it's, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿ if I got at least I'm going to, and then that's inbred to us. Yeah. And sometimes I catch myself saying that to my kids and saying, you can do this, you can't. Then I think, oh no, I'm turning into my mum and I dad. know. I mean, boundaries are important, aren't they? We know that, Yeah. but it's that, you know, that pressure that they're feeling. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੋ, ਰਾਈਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. The hottest new data offer of the year is with Leica Mobile. Now you can get a phone-busting 40 gigabytes of data with UK Plan Mega, plus unlimited minutes and texts, and 100 international minutes for just £20 when you buy online. Valid for 30 days and EU roaming included. This amazing offer is available for both new and existing customers when purchased at leicamobile.co.uk. Terms and conditions apply. Leica Mobile. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हिंदू धर्म विश्व का एक महान धर्म है जो विश्व में शांति फैलाने वाला एक ही धर्म है। इसी धर्म की चर्चा के लिए लेट अस टॉक हिंदुइज्म में MATV के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इसको हर रविवार 8:30 से 9:30 अवश्य देखें। Ideal Glazing Euro Limited in Southall have over 20 years experience in glazing. We are installers and manufacturers of UPVC windows and doors. Our rates are competitive. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਐਂਡ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਆਏ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਟ ਇਨ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝੂਗੇ। ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਸਮਨ ਮੇਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ, obviously they cry out in pain, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ
मैं जानना मैं आवाज तो करनी है ना हुन जे मैंने कोई सुनने वाला ही नहीं हैगा तो मेरी आवाज देते दा की फायदा है so is it sometimes we're just surrounded by the wrong people in our culture I think sometimes we don't actually understand that, you know, this is a cry for help. That if someone has turned to drink, maybe, or they've put on loads of weight, you know, you'd probably be able to help me out a bit more here, or they're quite withdrawn. You know, spotting the signs. You know, again, putting on weight, drinking too much, maybe taking some kind of substances, medication. You know, that change in behaviour. Not going out much. Avoiding social events. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ not going to weddings. ਜੇ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਵੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ and also then you know as we would probably then think ki hoya me be janda or whatever you know we don't know how to deal with it do we selfish exactly I'm selfish we help ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਬੁੱਟੀ or whatever we don't get it ਬੰਦਾ ਬਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਆ we don't get it that's the thing you know and that part of what we're doing is that education you know let's raise awareness of the how you spot the signs where to get the help and how you access that help you know so that is absolutely key for us. How do you think social media has it helped or has it not helped people's mental health nowadays? Is it a burden? Should we get rid of it, or does it actually help, or is it a release? It's a two-way thing. It's a two-way thing. There's the positives of social media and then there's the negatives of social media. Negatives of social media is the society we've created to look perfect all the time and to look in a certain way, to dress in a certain way, to show everyone we're happy. But how many friends you've got. How many friends you've got. I've got this popular and and then you show all these perfect couples. ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣ. It stopped us actually going around to see friends. When I grew up and we all saw similar, you didn't phone anyone. You went round, knocked on their door. Tika. If they are not in, you'd walk around the parks. You go and find your friends. That doesn't happen anymore. That is such a good point. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ we'd ride our bikes we'd be healthy as well ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਨਾ there's no fear then not for the friend sometimes the friend wasn't in so you'd waste your journey ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਪਾਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ since you've seen your friend ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ FaceTime WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ but we're missing that physical contact you know we're more isolated as people than we ever were instead of being in touch with people more so although Facebook has social media has put us in touch with a lot of people we're actually isolated us because it's got a ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ we were talking about this the other day weren't we you know just the whole kind of you know as people we are only developing so much you know and yet all of this is now instant our minds aren't developing as fast as the instance of social media we're not keeping up with it I'll tell you something right when I was young I used to know everyone's phone numbers off by heart so I don't know it's probably right so ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਮਮਸ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ now ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਨਾਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they don't even know their own number different kind of social what would you call it social interaction that we're involved in nowadays it's crazy. And I think it does have an impact on your mental health it really does let's meet up with people again let's go on you know when we grew up we were seeing people all the time relatives we'd go to on the weekends friends would go and see wasn't it? we need to do more of that and over social media ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ no ਤੁਸੀਂ you can send an emoji and stuff can't you a hug emoji ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ WhatsApp ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੋ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਜੱਫੀ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ you know like ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਫੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਵੀ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ the human so it does interaction have an impact it does have an impact ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ you go around your friend's house and have a chat with them ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਨਾਲੇ ਮੱਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ none of that man you might as well so all of that is
you're right, the physical interaction, Yeah. times have changed, and the kids that grow up now, they won't know what it's like in our times. No. They won't know any better. Yeah. I'll get your tea, who writes a letter now? No one, hardly anyone writes letters. So I write letters at work, but otherwise you write emails. Yeah. No one writes email letters anymore. नीले लिफाफे होंदे सी है ना. India च पंजाबी चिट्ठियां लिखनियां, ਉਹ कौन पाਉਂਦਾ कोई नहीं. So they're all and who's got a landline? Very few people have got a landline anymore. Yeah, my son was looking for the phone the other day. To lock class, and I see this is done. Have we got a landline? Yes. You should get one of them phones. Mum, my data's finished. I'm like, find the phone. There is one. When we got the number wrong on the dialing phone, you had to put the phone down. Dial Dial the whole number again, all again. Yeah, I like Get those one of them phones. Bring them back in. So tell us about this conference you've got on the weekend. Okay, so on the 2nd of November in Birmingham, we have this conference we've called Protecting Minds. Kehdi jagah in Birmingham? In the Ramada Hotel in Sutton Coldfield. Okay, so it starts at 8:30 in the morning. So if you still would like to buy your tickets, do so. You've got yours, so you're fine. We've got Baji here to run a session as well. So what we've done is we're just opening minds in terms of, this is what the Heera Foundation is about. This is our story. We're signposting, we're connecting communities with the professionals, and we're raising awareness of mental health and mindfulness. And this so is your that's what plan we're doing for the future, right? This is our plan for the future. So it tells you about our story. We've got various workshops happening. You're leading one as well. Mine's on well-being and stress and how to reduce stress. So if anyone's interested, come down. About 80% of the population. Let's talk about reducing your stress, and let's look at your well-being. Get you into a better place. So I think it's all about spotting the signs, helping others spot the signs as well. We've got a whole lot of organisations there, because that's what we're saying. We're not saying we're the experts, but we'll connect people. And then coping strategies. There's a variety of workshops here. Anxiety and its impact on adults and children. We've got something called the attitude check, surviving bereavement by suicide. So a whole array of different workshops, presentations, and stall holders who'll be able to tell us about what they do. Okay, some really, really important people coming along as well, just to share their story. And then obviously it's hard for these people to share their story. Oh, absolutely. It's hard for people to... There's a lady here who we've contacted through the foundation, and she actually lost two of her brothers in the same year through suicide. Oh my God. And then one brother in a car crash within 2 years. So if she's still standing and talking about how she survived, then, there's an important message there, isn't there? Just so many people that we've met on this journey. I've got people within my team who've got their own, mental health issues that they're dealing with, but we stand strong together. And that's, I think, a really important message. We're there to break the stigma, this taboo relating to mental health and how, it is degrading, it is, shameful. We're going to knock that out of it now. This is actually happening. This is reality, and we've got to get it right. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕੋ ਵਾਈਫ ਕੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਆ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਦਮੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਜਸਟ ਡੇਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਵਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਈਮੇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਾਉਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ, like Gurbinder. From what's your organisation? My Solution Wellbeing. My Solution Wellbeing. We're based in Leicestershire. Okay. So if anyone wants support or wants to contact us, just go on Google or Facebook and type in My Solution Wellbeing, and you can find us. We've got a team of counsellors. We're private, confidential, and you can get support straight away. Yeah, and ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, I see this in my job so many times where kids have mental illnesses and the mum and dads they rush to India and get them married, and they think that that's a cure. Right? ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆ,
ਬੱਚਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਘਸੇੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ actually it's opposite. Look how we brush it under the carpet. Oh, and that complex that he needs a variety of solutions. That intervention is so important. That's the thing. And I think what I've learnt is it can be fixed. Yeah, it can be fixed. It can be fixed. So there's no point in hiding it under the carpet because actually that's going to be 10 times worse in the future. For now, let's seek that help. And ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੱਭੋ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ put them in a happy place. And I think sometimes, Baji, you think as a parent, no, I've got to fix it all. You know, I can sort this, it's fine. Yeah, well, it's like down to me, I can Exactly, sort it. But it's a lesson learned, isn't it? It's a lesson learned that actually we can't fix everything and there is help out there. Yeah. You know, it's a big step to find help or get help and access help, but there is help. And ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਝਿੜਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ ਹੈਨਾ and then put them in the right way. We just think discipline ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ That's how we kind of fight it, don't we? We're fighting it. Oh, it's terrible. You know, we do the exact opposite of what we're supposed to do. I know, Naro. You know, that kind of thing. Well, actually, it's important to cry. You know, I mean, one of the things, you know, obviously worked in the Gurdwara and everything as well, you know, and it goes back to the mindfulness, you know, it's actually in the Jagji side, Manjit, the Jagjit. If you can kind of conquer your mind, then you can conquer the world. And if we understand the mind and how complex it is and how it needs that support and kind of calm and rest, etc., then surely, you know, once you've sorted that, then there are bigger things. And once your mind's set, then you physically you feel better as well. Of course, it's about being happy. That's the most important thing, working on being happy. So once again, देखो जी, ये जो थानू मानसिक रोग लगे हो या कोई फिक्र लगे हो, परेशानी लगे हो, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰੋ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਪੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਸਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਲਓ ਹੈਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜੀਂਦੇ ਆ and they're thankful for it. And they're living normal lives, right? Many stories, you know, the point where they've tried to take their own lives and it hasn't been successful, they have actually regretted that move that they made. Or ਅੱਜ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕੰਮ because the next day or so many hours later there's life again, isn't there? Of course. You know, and the good times come. They come after the bad times. ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੜਾਈ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਉਤਰਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ up down ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ and also it's okay not to be okay, isn't it? You know, so the whole kind of, you know, we are human beings at the end of the day. You know, we can be overwhelmed by our feelings and that's normal. That's normal. It's normal to be ill. It is. So ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ but because we can't see this it's different but now it's time to recognize we do see it and we ignore it or we don't know how to handle it but you know these support networks on here you could ring up any of those and they would be able to support you to help people who are close to you so ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘੁੱਟੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ if you feel like you need to talk to someone then you need to get things off your chest then please do so ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਔਖੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਹਰੇ
people think it's easy but it's not और अपने दुख बारे गल करना तो बहुत मुश्किल है कोई भी नहीं करता सारे लुकाਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ बहुत लोग सच दसदे कि मैनू आ नुक्स है मैनू आ बीमारी है मेरे नाल आ गुजरी है so ਜਿਹੜੇ लोग इदा करते हैं they definitely were pat on the back to them and definitely worth you know ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ so hopefully your event goes really well Okay, hopefully, well, you're going to be there, so. yeah, well, hopefully so, we wish you luck in the future. Thank Anything we can do, we're always here, and we hope to have you on the show soon. And we hope you know you get your funding, and we hope that you can reach out to a lot more people in Asian families and prevent a lot more ultimately deaths. Yeah, I think if we talk about it, you know, that will make a big difference. But if there are any people out there who'd like to help us volunteer, we'd very much appreciate that. We've got people fundraising for us, you know, so listen, whatever. They need volunteers. If you want to do a charity event for them, then please do. I'll get involved as well. But yeah, if you think you can help somebody, so you want to save a life, then volunteer and help with them. You don't have to do it full time. You can do it part time. You know, you all started out as volunteers. We're all volunteers. You're still volunteering. Yeah, still volunteering. Right. So thank you very much. ਅੱਜ ਦੇ surely ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ Friday hopefully and we talk about our usual stuff, visas and Brexit and ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ and maybe ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ it doesn't matter. ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ it doesn't matter. ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ Brexit ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Friday ਮਿਲੂੰਗਾ ਪਵਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Sasika.